সবার জন্যই ফার্স্ট ক্লাস, এর আগে কেউই করেন না এটা। আমরা সলিউশনে চলে যাচ্ছি, আবার প্লে করব আমি অডিও। Some ideas about the questions 31 to 40. Good afternoon, everyone. Well, with some of you about to go out on field work, it's timely that in this afternoon's session I'll be sharing some ideas about the reasons why groups of whales and dolphins sometimes swim ashore from the sea right onto the beach and, most often, die in what are known as mass strandings. Unfortunately, this type of event is a frequent occurrence in some of the locations that Unfortunately, this type of event is a frequent occurrence. প্রশ্নে লেখছে দেখেন যে কমন ইন এরিয়াস, তো কমনের পরিবর্তে সে অডিওতে বলতেছে ফ্রিকোয়েন্ট, মানে খুব ঘন ঘন ঘটে। you'll be traveling to. To some of the locations you will be traveling to, আপনারা যে জায়গাগুলোতে যাবেন এর কিছু জায়গাগুলোতে এগুলো খুব ঘন ঘন ঘটে থাকে। Where sometimes the tide goes out suddenly, confusing the animals. Where sometimes the tide goes out suddenly, confusing the animals. মাঝে মধ্যে টাইড মানে প্রাণীদেরকে, অ্যানিমেলদেরকে দ্বিধান্বিত করে হয়ে যায়, চলে যায়, হঠাৎ করে চলে যায়, যার কারণে সমুদ্রের তীরে আটকে যায় প্রাণীগুলো। Where the tide, যদি কেউ টাইড দেন উত্তর সঠিক হবে, টাইডস দিলেও হবে, এস সহ দিলেও হবে, এস ছাড়াও দিলেও হবে। যদিও তারা এস বলে নাই, তারপরেও কেন এটা আনসার হিসেবে দেওয়া আছে, কারণ এই শূন্যস্থানে সিঙ্গুলার নাউন দিলে যে রকম অর্থ আসে, প্লুরাল দিলেও সেম অর্থই আসে, কারণ এরপরে ক্যান আছে। এই ভার্বটা সিঙ্গুলারের সাথেও যায়, প্লুরালের সাথেও যায়। এজন্য অবলিক দেয়া আছে, যে দুইটা অপশনই দেয়া আছে। তবে আপনারা যেকোনো একটা দিবেন, আপনারা আবার এরকম দিতে পারবেন না, অবলিক দিয়ে দুইটা অপশন দিতে পারবেন না রিয়েল টেস্টে। কেমব্রিজে আনসার শিটে চেক করলে দেখবেন এরকম মাঝে মধ্যে অপশন দেয়া থাকে, যে দুইটা তিনটা উত্তর দেয়া থাকে, যেকোনো একটা দিলেই হবে। এটা হচ্ছে এক্সামিনারদের জন্য। কোনো ক্যান্ডিডেট শুধু টাইড লিখলে তার উত্তরও সঠিক হবে, কেউ যদি টাইডস লিখে তার উত্তরও সঠিক হবে। However, there are many other theories about the causes of mass strandings. The first is that the behaviour is linked to parasites. It's often found that stranded animals were infested with large numbers of parasites. For instance, a type of worm is commonly found in the ears of dead whales. For instance, a type of worm is commonly found in the ears of dead whales. মৃত তিমিদের কানের ভিতরে এক ধরনের পোকা পাওয়া যায় সব সময়। Since marine animals rely heavily on their hearing to navigate, Since marine animals rely heavily on their hearing to navigate, যেহেতু সামুদ্রিক প্রাণীগুলো তাদের শ্রবণ শক্তির উপর নির্ভর করে পথ প্রদর্শনের জন্য, this type of infestation has the potential to be very harmful. This type of infestation has the potential to be very harmful. এ ধরনের আক্রমণ খুব বেশি ক্ষতিকর হয় তাদের জন্য। তাহলে some parasites can affect marine animals ear অথবা ears অথবা hearing দিলেও হবে, কারণ হিয়ারিংটা উপর তারা নেভিগেশনের জন্য নির্ভর করে, এটা অডিওতে বলে দিছে। তো আপনারা যে কোনো তিনটার একটা যদি লিখে থাকেন তাহলে আপনার উত্তর সঠিক হয়ে গেছে। Another theory is related to toxins or poisons. These have also been found to contribute to the death of many marine animals. Many toxins, as I'm sure you're aware, originate from plants or animals. Many toxins originate from plants or animals. অনেক টক্সিনই উৎপাদিত হয় কি থেকে আসে, উদ্ভিদ থেকে অথবা প্রাণী থেকে। তাহলে প্লান্টস আর অ্যানিমালস, যেহেতু দুই শব্দের বেশি লেখা যাবে না, আপনারা যখন আনসার শিটে 33 এর ঘরে এই দুইটা শব্দ লিখবেন তখন কমা দিয়ে লিখবেন, আলাদা করবেন দুইটা শব্দকে। তো অ্যানিমালস এর পাশে ফিশ অথবা ফিশেস দেয়া আছে, কারণ এখানে টুনা মাছের কথাও বলে উদাহরণ হিসেবে, এজন্য কেউ যদি ওইটা বুঝে ফিশ দিয়ে দেয় তাহলে তার উত্তরও সঠিক হবে। The whale ingests these toxins in its normal feeding behaviour, but whether these poisons directly or indirectly lead to stranding and death seems to depend upon the toxin involved. In 1988, for example, 14 humpback whales examined after stranding along the beaches of Cape Cod were found to have been poisoned after eating tuna that Were found to have been poisoned after eating tuna. এই
প্রাণীগুলোকে পাওয়া গিয়েছিল যে তারা বিষাক্রান্ত হয়েছে টুনা মাছ খাওয়ার পরে contained saxitoxin. that contains saxitoxin. তো টুনা মাছের কথা বলার কারণে ওই যে অ্যানিমেলস এর উদাহরণ হিসেবে মাছের কথা বলছে। এজন্য কেউ যদি ফিশ দেয় অথবা ফিশেস দেয় তার উত্তরও সঠিক হবে। তো আনসার হচ্ছে প্লান্টস, অ্যানিমেলস অথবা ফিশ অথবা ফিশেস। The same toxin that can be fatal in humans. Alternatively, it has also been suggested that some animals strand accidentally by following their prey ashore in the confusion of the chase. In 1995, David Thurston monitored pilot whales that beached after following squid ashore. However, this idea does not seem to hold true for the majority of mass strandings. This idea does not seem to hold true for the majority of mass strandings. কিন্তু এই আইডিয়াটা অধিকাংশ স্ট্র্যান্ডিং এর সাথেই সত্য বলে মনে হয় না। Because examination of the animal's stomach contents revealed that most had not been feeding as they Because the examination of the animal's stomach contents, ওই মৃত প্রাণীদের স্টমাকে কি কি ছিল তার উপর পরীক্ষা প্রকাশ করে যে most had not been feeding stranded. as they stranded. মানে তীরে এসে মারা যাওয়ার অবস্থায় অধিকাংশ প্রাণী মানে খাওয়া অবস্থায় ছিল না, তাদের পেটের মধ্যে খাবার ছিল না। তো ওই যে শিকার ধাওয়া করে তীরে চলে আসে, এটা সম্ভাবনা কম। উদাহরণ হিসেবে বলছে যে majority of the animals were not feeding when they stranded. তাহলে আনসার হচ্ছে ফিডিং। There are also some new theories which link strandings to humans. A growing concern is that loud noises in the ocean cause strandings. Loud noises in the ocean cause strandings. সমুদ্রে বিকট শব্দ স্ট্র্যান্ডিং ঘটায়। Noises such as those caused by military exercises are of particular concern. Noises such as those caused by military exercises. এখানে লিখছে মিলিটারি টেস্ট, সে বলছে এক্সারসাইজেস। তাহলে আনসার নয়েজ হইতে পারে, নয়েজেসও হইতে পারে। সামিহা ম্যাম আপনি লিখছেন লাউড নয়েজেস, রাইট? এখন কেমব্রিজে এটা লাউড শব্দটা দেয়া নেই, কারণ এটা না দেওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে প্রথমে যে বললো যে লাউড নয়েজেস ইন দি ওশান কজ স্ট্র্যান্ডিংস। এখন এই লাউড নয়েজ তো অন্যান্য কারণেও হতে পারে, মিলিটারি টেস্ট ছাড়া অন্যান্য কারণেও হতে পারে। ওই জন্য ওইটা আমরা আনসার হিসেবে নিয়ে নেই। মিলিটারি টেস্টের সাথে যে নয়েজের কথা বলছে সেটাকে আনসার হিসেবে নিছি। তো আপনি নয়েজ অথবা নয়েজেস দিবেন, কারণ প্রথমটা মিলিটারি টেস্ট রিলেটেড ছিল না। And have been pinpointed as the cause of some strandings of late. One of these, a mass stranding of whales in 2000 in the Bahamas, coincided closely with experiments using a new submarine detection system. There were several factors that made this stranding stand out as different from previous strandings. This led researchers to look for a new cause. For one, all the stranded animals were healthy. All the stranded animals were healthy. তো বাহামাসে 2000 সালে যে স্ট্র্যান্ডিং ঘটেছিল এর মধ্যে সব প্রাণী কি ছিল? সুস্থ ছিল। তাহলে because the whales were all healthy, এখানে whales বলছে সেখানে animals বলছে, তাহলে 36 এর আনসার হচ্ছে healthy. In addition, the animals were spread out. In addition, the animals were spread out. প্রাণীগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। Along 38 kilometers of coast. Along 38 kilometers of coast, মানে কোস্টাল এরিয়ার প্রায় 38 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। Whereas it's more common for the animals to be found in a group when mass strandings occur. Where it's more common for the animals to be found in a group when mass strandings occur. যখন mass stranding ঘটে সাধারণত প্রাণীদেরকে পাওয়া যায় গ্রুপে, কিন্তু তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তাহলে তারা কিসের মধ্যে ছিল না? গ্রুপে থাকে কিন্তু গ্রুপে ছিল না, এখানে না বুঝো কিন্তু were not in a group. স্প্রেড আউট দিলে হবে না, কারণ কথাটাকে ঘুরিয়ে বলছে, তারা সাধারণত গ্রুপে থাকে। আর ওই ঘটনায় ছিল না কিসের মধ্যে? গ্রুপে ছিল না। প্যারাফ্রেজ করে দিয়ে দিছে। তাহলে 37 আনসার হচ্ছে গ্রুপ। A final theory is related to group behavior. A final theory is related to group behavior. পরের শূন্যস্থানের টাইটেল হচ্ছে
গ্রুপ বিহেভিয়ার নিয়ে, and suggests that sea mammals cannot distinguish between sick and healthy leaders. sea mammals cannot distinguish between sick and healthy leaders. সামুদ্রিক যে স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে সেগুলো সুস্থ এবং অসুস্থ নেতা বাছাই করতে পারে না, পার্থক্য করতে পারে না। And will follow sick leaders, even to an inevitable death. And will follow sick leaders even to an inevitable death. নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তারা অসুস্থ নেতাকে ফলো করে চলে যায়। This is a particularly interesting theory, since the whales that are thought to be most social Since the whales that are thought to be most social, তাহলে কি ধরনের whales? Social whale. the toothed whales The toothed whales are the group that strand the most frequently. are the group that strands most frequently. তাহলে এটা কি ধরনের প্রজাতি? Social species of whales. তাহলে আনসার হচ্ছে social 38 এর। The theory is also supported by evidence from a dolphin stranding in 1994. Examination of the dead animals revealed that, apart from the leader, Examination of the dead animals revealed that, apart from the leader, নেতা ছাড়া, all the others had been healthy. all the others had been healthy. বাকি সবাই কি ছিল? সুস্থ ছিল। তাহলে বাকি সবাই যদি সুস্থ থাকে তাহলে অসুস্থ কে ছিল? শুধুমাত্র লিডার। তাহলে দেখেন এই যে প্যারাফ্রেজিং, আগেরটাতে প্যারাফ্রেজ করলো, এখানে প্যারাফ্রেজ করলো, তারা ঘুরিয়ে বলে কথাগুলো। যেহেতু পার্ট 4, এখানে আপনার পরীক্ষা হবে একটু কঠিন, তুলনামূলক যাচাই করার অবশ্যই চেষ্টা করবে আসলে আপনি ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে বুঝছেন কিনা। তাহলে 1994 সালে ডলফিন এর যে স্ট্যান্ডিং ঘটেছিল সেখানে শুধুমাত্র লিডার অসুস্থ ছিল। 39 এর আনসার হচ্ছে লিডার। তারপরে স্ট্যান্ডিং এর পরে কি বলে? নেটওয়ার্ক অথবা নেটওয়ার্কস এর কথা বলে। At the time of their death. Without one consistent theory, however, it is very hard for us to do anything about this phenomenon except to assist animals where and when we can. Stranding networks have been established around the world. Stranding networks have been established around the world. পৃথিবীব্যাপী স্ট্যান্ডিং নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। নেটওয়ার্কস বলছে সে। এখানে নেটওয়ার্ক দিলেও হবে, কারণ এই সেন্টেন্সে এই শব্দ দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে কোনো ঝামেলা নাই। যদি কোনো সেন্টেন্সে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের ঝামেলা থাকে তাহলে সিঙ্গুলার প্লুরাল খেয়াল করে বসাইতে হবে। এখানে নেটওয়ার্কস বলছে, কেউ যদি শুধু নেটওয়ার্ক দেন, এস ছাড়া দেন, তারপরেও উত্তর সঠিক হবে। To aid in rescuing animals and collecting samples from those that could not be helped. এখন বলেন কেমন হলো আপনাদের? কার কতটা সঠিক হল? জি, ওই যে 13 এর যে আনসারটা স্যার, লিডার ওয়াজ উইল, এই কথাটা যখন ফাইনালি বলছে, এর আগে আরেকবার বলছে, আমি মনে করছি